Nobel Foundation's website www.nobelprize.org. 2024 års Nobelpristagare i litteratur Han Kang är den första författaren från Sydkorea som erhåller Nobelpriset i litteratur. Hon föddes 1970 i Gwangju och har parallellt med sitt författarskap också ägnat sig åt musik och bildkonst. Denna verksamhet över konstarternas gränser är tydligt märkbar i hennes skrivande, som genremässigt har en stor spännvidd. Hon debuterade som lyriker 1993 med dikter i tidskriften Litteratur och samhälle. Och 2 år senare kom prosadebuten med en samling berättelser. Hon fick sitt stora genombrott internationellt med romanen Vegetarianen som kom 2007. En lika drastisk som poetiskt förtätad skildring av de våldsamma konsekvenser som vägran att äta kött kan föra med sig. Han Kangs fysiska inlevelse i utsatta, ofta kvinnliga livsöden är påtaglig och den förstärks av hennes metaforiskt laddade prosakonst. I romanen Lektioner i grekiska från 2011, som ännu är oöversatt till svenska, utvecklas varsamt ett kärleksmöte mellan en kvinna som förlorat förmågan att tala och hennes lärare i klassisk grekiska som håller på att bli blind. Boken blir en vacker meditation över förlust, intimitet och språkets yttersta villkor. En annan politisk klangbotten har romanen Levande och döda från 2014, där Han Kang utgår från en historisk händelse i staden Gwangju, där hon själv växte upp och där hundratals studenter och obeväpnade civila mördades i en massaker 1980. Med sin brutala konkretion närmar sig Han Kang här vittneslitteraturen som genre. I den vita boken från 2016 får Han Kangs lyriska stil åter dominera. Det är en sorgsång ägnad den person som hade varit jagets stora syster om hon inte hade gått bort bara ett par timmar efter födseln. I en följd av korta anteckningar som alla handlar om vita föremål är det denna sorgens färg som associativt bygger upp boken som helhet. Det gör den mindre till en roman än till en sorts sekulär bönebok som den också har kallats. Det är i tilltalet till en döda som boken når fram till sina sista ord. I det vita, bland alla de vita tingen, kommer jag att andas in det sista andetag du gav ifrån dig. En annan höjdpunkt i författarskapet är slutligen Jag tar inte farväl från 2021. En berättelse som utspelas i skuggan av en massaker i Sydkorea som ägde rum 1950 på den lilla ön Jeju. Där arkebuserades tiotusentals människor, barn och gamla, misstänkta för att vara kollaboratörer. Boken gestaltar mästerligt ett sorgarbete som berättaren utför tillsammans med sin väninna, där båda bär på den katastrof som drabbat närstående. Med ett lika precis och förtätat bildspråk betonar Han Kang det förflutnas makt över det närvarande, men lika starkt väninnornas försök att lösa upp den kollektiva glömskan som omger dem och förvandla traumat i ett gemensamt konstprojekt vars namn är ett med bokens titel. I sitt författarskap konfronterar Han Kang med prismotiveringens ord historiska trauman, och i alla sina verk blottlägger hon människans sårbarhet. Hon har en unik uppmärksamhet på förbindelserna mellan kropp och själ, levande och döda, och i sitt sökande och poetiska skrivsätt har hon blivit en förnyare av den samtida prosan. 4 av de prosaverk som jag har nämnt är översatta till svenska. Vegetarianen kom 2016, Levande och döda samma år. Den vita boken kom 2019 och Jag tar inte farväl 2023. Han Kang
the 2024 Nobel laureate in literature, is the first writer from South Korea to be awarded the Literature Prize. She was born in 1970 in Gwangju and has, alongside her authorship, also devoted herself to music and art. Her work in crossing the boundaries between art forms is clearly reflected in her writing, which has a broad span in terms of genre. In 1993, she debuted as a poet in the magazine Literature and Society, and 2 years later made her prose debut with a collection of short stories. Her major international breakthrough was the novel The Vegetarian from 2007, and a harshly effective yet poetic portrayal of the violent consequences that proceed from the protagonist's refusal to eat meat. Han Kang's physical empathy for the vulnerable, often female lives, is palpable and reinforced by her metaphorically charged prose. In the novel Greek Lessons from 2011, love develops tenderly between a woman who has lost the power of speech and a teacher of ancient Greek who himself is losing his sight. The book becomes a beautiful meditation around loss, intimacy, and the ultimate conditions of language. In the novel Human Acts from 2014, Han Kang this time employs as a political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed civilians were murdered during a massacre in 1980. In her brutal actualization, Han Kang approaches the genre of witness literature. In the White Book from 2016, Han Kang's poetic style once again dominates. The book is an elegy dedicated to the person who could have been the self's elder sister, but who passed away only a couple of hours after birth. In a sequence of short notes, all concerning white objects, it is through this whiteness that the work as a whole is associatively constructed. This makes it less a novel and more a kind of secular prayer book, as it has also been described. It is in addressing the dead that the novel reaches its final words. Within that white, all of those white things, I will breathe in the last breath you released. Another highlight of her authorship is finally We Do Not Part from 2021. The story unfolds in the shadow of a massacre that took place in the late 1940s on South Korea's Jeju Island, where tens of thousands of people, among them children and the elderly, were shot on suspicion of being collaborators. The book masterfully portrays the mourning process undertaken by the narrator and her female friend, who both carry with them the disaster that has befallen their relatives. With an imagery that is as precise as it is condensed, Han Kang emphasizes not only the power of the past over the present, but also the friend's attempts to bring to light what has fallen into collective oblivion and transform their trauma into a joint art project which lends the book its title. In her oeuvre, Han Kang, as expressed in the Academy's citation, confronts historical traumas and in each of her works exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her poetic and experimental style has become an innovator in contemporary prose. Several works are translated to French and German. In English, we have
Convalescence, from 2013, The Vegetarian, 2015, Human Acts, 2016, The White Book, 2017, Europa, 2019, Greek Lessons, 2023, and We Do Not Part, which is planned to come out next year in 2025. Thank you for listening and for joining us today. And now I will give the word to Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm for individual interviews. Thank you. Right now, this part of the briefing is over, and we'll move on to the interviews.